আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি আবারও চলে এসেছি একটা নতুন মজাদার রেসিপি নিয়ে বাচ্চাদেরকে খুশি করার জন্য। বন্ধুরা, এখানে মাত্র দুটো উপকরণ নিয়েছি। দেখুন, এখানে আমি আটা বেড়ে দুটো লেচি করে নিয়েছি। আর এখানে নেসলে চকলেটকে গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিচ্ছি। এবার গ্রেট করার পর এগুলোকে আমি রুটির আকারে বেলে নেব। রুটির আকারে বেলে নেওয়ার পর একটা হার্ট শেপ দেব। দুটো রুটি আমি বেলে নেব। দুটো রুটিকে পরপর সাজিয়ে নিয়ে আমি হার্ট শেপ দেব। দেখুন কীভাবে করছি এটা। এইভাবে আমি ছুরি দিয়ে কেটে নেব। তারপর আস্তে আস্তে এই বাদ অংশগুলো একদম সরিয়ে দেব। এবার এর ভিতরে আমি ধারগুলোতে জল প্রলেপ করে দেব, যাতে সহজে এই দুটো রুটি আটকে যায়। এবার আমি এর মধ্যে গ্রেট করা চকলেটগুলো দিয়ে ভালো করে এঁটে দেব, যাতে চকলেটগুলো বাইরে না বেরিয়ে যায়। এবার আমি এইভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছি, এটাকে ভালো করে চারিদিকে চাড়িয়ে দিচ্ছি। এই রেসিপিটা কিন্তু বাচ্চাদের সকালের টিফিন হিসেবে কিন্তু দেওয়া যেতেই পারে। ওরা কিন্তু মনের আনন্দে এই টিফিন বক্স সেটা পেলে খুবই খুশি হবে এবং সহজেই এটা খেয়ে নেবে। এবার আমি তেলের মধ্যে এটাকে ছেড়ে দিয়েছি। এটাকে চাইলে আপনারা শ্যালো ফ্রাই বা ডিপ ফ্রাই দুটোই করতে পারেন। I wake up kicking myself, exhale cause I heard it helps, but same old way I felt, resting on my shoulders, cold night in a sleepless bed, white eyes with a glaze of red. I'm going round and round, it won't